안녕하세요. 안녕하세요. 진짜 long time no see. 알렉스, 크리스탈 오늘 아파? Yeah, what happened? You guys okay? Oh, that sorry. Yeah, we had a baby shower today, Oh, so I left after the first service. okay. 난 그래서 많이 아픈가 많이 그랬네. 목사님이 안 들어오시네요. 그러게요. Good coughing. 응. 우리는 방방마다 다 다른 애가 있어. 안녕하세요, 목사님. 반갑습니다. 우리 지금 엄청 오랜만에 만난 것 같아요. 짜잔짠. Uh-huh. I don't know how to put this in here. Oh, man. 왔다 진짜 영어 예배팀은 오래간만에 만난 거. 너무 오랜만이라 까먹은 것 같은데, 다들. 습관이 무서운 것 같아요. 지금 집에 가고 계신 거예요, 진성 집사님? 안녕하세요. 안녕. 아직도 교회에 있네. Are you still at church? I'm in church. Uh-huh. What happened to Thomas' nose? What is that green thing? 진성 집사님 지금 집에 가고 계신 거예요? 안녕하세요. 아니요, 지금 장모님 집 가야 돼가지고. 아, 그러셨구나. 저는 이제 집에 가시는 줄 알고. 아니에요. 누구 집 가야 돼? 우리 집에 할머니 집. What are you doing? He's What's dancing. going on? You know, there's a party going on outside at my place, and everybody's having a great time. It seems like you're at that party right now. Dancing. Oh, maybe they can't hear me. So you can just... 안녕하세요. Do we know what kind of party it is, Joseph? I think it's a high school graduation party. Okay. I figured that he's a football coach or something. I mean, he's got to be a coach of some sport at a high school, and so there are a lot of students outside, and they're
just kind of hanging out, blasting music, dancing. And all the adults, all the parents are just sitting outside eating. And all the kids are in the back, and they're just kind of standing around, like just having a great time. Mm. Okay, should we get started? Yeah. Okay, let's get this party started. Woo-hoo-hoo-hoo. Me, 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 me. Okay. 저희 그러면 목사님 말씀 듣고 시작하겠습니다. 예, 우리가 이제 오랜만에 다민족 모였습니다. It's been a while since this group gathered. 그래서 이제 당분간 우리 이번에 다민족 237 나라 5천 종족 메시지를 4강을 했습니다. So this time there was 4 messages for 237 multi-ethnic 5,000 tribes. 한 4번 정도 모일 동안에는 그 부분을 조금 한번 메시지를 의미하면서 우리 방향을 좀 잡아야 될 것 같습니다. So perhaps next 4 meetings we will try to meditate on the words and try to find a direction. 이번 다민족과 5천 종족 메시지가 버려진 곳을 향하여 이런 메시지가 떨어졌습니다. So the message for the multi-ethnic, the 5,000 tribe, was going towards the place that was abandoned. 그러면서 제2의 애굽 운동을 해야 된다 이런 메시지가 떨어졌어요. And then the pastor gave us the message that we need to do the second Egypt movement. 우리 본부나 우리 교회가 가야 될 방향이기도 하지만 사실은 우리가 영어 예배, 다민족 예배를 하는 목적의 궁극적인 타켓이 뭐냐? 237 나라 살리고 5천 종족 살리는 겁니다. That is actually the directions the headquarter and our church has to go. But actually, in fact, the reason that we are actually doing this English worship and multi-ethnic worship is the purpose of doing that is to save 237 nations and 5,000 tribes. 이제 237 나라라는 단어보다는 5천 종족이라는 단어를 쓴 이유를 설명했습니다. Pastor explained the reason that he actually used 5,000 tribes instead of the word 237 nations. 5천 종족이라는 용어를 표현을 한 거는 버려진 곳이다. 그런 의미에서 썼다고 이야기했습니다. So basically the reason that he actually used this 5,000 tribes is to show there's so many places were abandoned. 저는 이렇게 이야기했어요. 예를 들면은 필리핀이다. 그건 237개 나라에 속하잖아요. So for example, Philippines is it's one of the 237 nations. 그런데 그 필리핀 안에 선교사들이 마닐라에 싹 다 들어가 있단 말이에요. But in Philippines, majority of missionaries are residing in Manila, a city named Manila. 정말로 오지나 여기에는 들어간 것이 없다는 거예요. But not like all like suburban or all the way inside of Philippines. There are not many missionaries going in there. 그래서 이게 5천 개가 어디서 나왔냐 이게 중요한 게 아니고 어떤 미닝으로 쓰였느냐, 복음이 미치지 못하는 곳, 선교사의 발걸음이 아직 미치지 못하는 곳, 복음이 전달되지 못한 곳을 상징하는 단어로 5천 종족이라는 단어를 쓰고 있다는 것을 설명을 했습니다. So it's not important where this 5,000 tribes came from, but the more important thing is the meaning. The meaning, the reason that he kept using this 5,000 tribes is basically try to explain there are 5,000 places that the gospel hasn't reached yet. There are places the missionary hasn't reached yet. There are places that gospel was not related to that. So it kind of like symbolize the place that was abandoned. 지금까지 미국, 남미 모든 지역에 우리 다락방에서도 선교사들이 나갔지만은 주로 메이저 시티 쪽에 있습니다. So, for example, America, South America, many
regions. We have missionaries from Tarakbang, but but majority of them are in the city. 그런데 선교 전략에 보면은 도시를 공격하라 이래 했기 때문에 메이저 시티와 강대국을 공격하는 것은 선교 전략상 꼭 필요한 겁니다. And yes, it is important as a strategy. The mission strategy is to targeting the city and targeting strong nations. So it's kind of needed. 그걸 우리는 30년 동안 해가왔던 겁니다, 사실은. And that's what we've been doing for 30 years. 그거를 앞으로도 지속을 해야 되지만 그런 의미에서 237이지만 5천을 플러스를 시킨 이유는 앞으로 그 선교사의 발걸음과 복음에 미치지 못하는 지역을 우리가 보고 가야 된다는 의미에서 썼다는 겁니다. So and we will have to continue targeting these groups and in that meaning it's 237 nations. But the reason that we add 5,000 tribes is we always need to keep in mind that there are places that the gospel hasn't reached yet. 우리 교회에서 지금 다민족 예배를 비전을 가지고 영어 예배를 시작한 이유가 우리 1.5세, 2세 또 있는 다민족이 영어를 쓰기 때문에 하는 것도 있지만 더 중요한 목표가 있습니다. The reason that we started this English service with the visions of multi-ethnic mission, of course, because our 1.5 generation, second generation, and multi-ethnic at our church is speaking English, we started this. That is a reason, but there is a more important reason. 아무래도 기성세대보다는 지금 영어 예배를 드리고 있는 그 연령층과 그 어떤 그 그룹 속에서 버려진 곳을 향하여 갈 사람들이 더 많기 때문에 그렇습니다. The more important reason is there's more bigger possibility that the groups from this English group and English worship group and also the groups who's participating in this English group will go, there's bigger possibility that they will go into this abandoned place than the adult generations. 어떤 의미에서는요, 기성세대는 지금 훈련을 받지만 늦었다고 볼 수 있습니다. In some reason, the adult generation does and do receive training, but it might be a little bit late for them. 그러나 우리 렘넌트 세대와 이 다민족 세대에서 훈련 받는 것은 굉장히 중요합니다. But it is important that remnant generation and multi-ethnic generations receiving training in this sense. 그래서 어른들처럼 청년 대학부가 가고 젊은 세대가 그리 가면 소망이 없습니다. So if young adults in college and remnant groups are going like adults, there's no hope. 어른이 되어가지고 나는 좀 바쁘니까 훈련을 못 받아. 그거는 어떤 의미에서는 정상적이라고 볼 수 있습니다. And if, for example, like, okay, remnants became an adult and saying, oh, because I'm busy, I can't receive training. Maybe that's a normal. 아니, 결혼했죠. 자녀 가졌죠. 양육해야 되죠. 자리 잡아야 돼요. 그건 현실적으로 어른이 되면은 어려운 것은 이해해 줘야 됩니다. 어떤 의미에서는. And yes, for some, in circumstance, you are married, you have children, you have to raise them, and you have to settle down. And so, in realistic way, when you become a real adult, there are so many things that's difficult to do. So we will have to understand. 그건 문제점은 자기가 그때까지 받았던 어떤 복음 훈련, 기도 훈련, 전도 훈련, 교회관 이거 가지고 살아가니까 힘들어집니다, 사실은. And the problem now then is because we leave only with the training that we received, the prayer training, evangelism training, and the church review. We are living with what we have. That's why the life becomes difficult. 어른들을 이렇게 비하하려고 하는 것이 아니고 어른 세대에 예수님을 40살에 믿은 사람과 60살에 믿은 사람과 80살에 믿은 사람은 훈련받은 것도 다르고 믿음의 뿌리가 다릅니다. So I'm not trying to underestimate our adult generation, but for example, in adult generation, there are people who met Jesus in their 40s or 60 or 80s, and all the levels of training they receive is all different, and their roots, the depth of roots is also different. 그 정상적인 사람은요, 교회를 3년만 다니면은
조금 그 둔해도요, 교회를 5년만 다녀버리면은 교회에서 쓰는 용어, 거기에서 회의를 어떻게 진행하고 교회 분위기 다 알기 때문에 겉으로 보면 훈련받은 것처럼 보이고 교회 아는 것처럼 보이고 복음 아는 것처럼 보이는데 사실은 아니란 말이에요. So, normal people, if they only attend that church for 3 years, for example, or 5 years, if they're slow, they will naturally understand the terms that they're using, how this church is running. They will know. So they can really easily pretend that they received the gospel and they know the gospel. They receive the training and they know the gospel. It's really easy to pretend. 쉽게 말하면은요, 이스라엘 백성의 1세대들이 출애굽해가 어마어마한 기적을 체험해가지고 본 거는 많고 할 말도 많고 간증거리도 많지만은 완전히 불신한 그 자체였던 이유가 뭐냐? 요즘 말로 하면은 늦게 예수를 믿은 거예요. So, and for example, more easily put, the first generation of Israelite, when they Exodus, they've seen a lot of miracles, and of course, they have a lot of things to say about, and they have a lot of testimony. But the reason that they were unbelief itself was because, in today's term, they met Jesus in late time. 그러나 현실적으로는 헌금도 그분들이 아무래도 뭐 많이 낸다 적게 낸다를 떠나서 헌금도 그분들이 주로 내죠. 교회의 어떤 결정도 그분들이 주로 하죠. 그러니까 굉장히 힘이 있어 보이고 교회 용어, 복음 용어를 쓰니까 뭐 대단해 보이지만요. 사실은 그 내면은 복음이 뿌리가 없고 약하단 말이에요. So adult generation, in a realistic way, they gave most of offering. They made most of decisions the church made. So it looks like they had more power and they use more church terms and gospel terminologies, but their roots in the gospel is very weak. 사실상 훈련을 받을 수 있는 기회는 청년 때까지가 마지막이라고 봐야 됩니다. So we will really have to think that the last age to receive a real training is the young adult age. That's the last stage. 훈련의 효과도 사실상 청년 때까지 가장 효과가 있지. 그 이유는 효과가 반감이 됩니다. 같은 훈련을 받아도. And even the effect of training is actually full effect will only last for the young adult generation. After young adult stage, it will be only half. 제가 이 말을 왜 드리냐 하면은 여기에 계신 분들이 그 청년 세대의 리더 그룹의 연령에 있는 분들이고 또 이제 영어권에도 실제적인 영향을 주고 있단 말이에요. The reason that I say this is because you guys are in the leader groups of young adult generation and also the leader group for the English ministry that influence them, that affects that group. 우리 교회의 영어 예배팀은 예원교회와 같은 예배팀하고 다릅니다, 성격이. So the characteristic of our English ministry team is different than the characteristic of Yeowon Church's English ministry team. 거기에 영어 예배팀은 청년들이나 젊은 세대 1.5세, 2세대가 모여 있는 것이 아니고 말 그대로 외국인들이 와가 있는 것이 주축인 세대입니다. For example, in Yeowon Church, they have English ministry team. They don't have first or 0.5 second generation there, but most of peoples are foreigners from outside country that residing in Korea. 물론 이제 섬기는 사람으로 이제 한국 사람이나 젊은 성이 좀 가서 도와줄 수 있지만은 그 외국인들 대상으로 하고 있는 겁니다. So that church is actually, of course, there are Korean people or young people who came to serve and help, but majority of people who are coming to the Young Church's English ministry team is the foreigner who came abroad and residing in Korea. 근데 지금의 우리 교회 영어 예배팀은 큰 이상을 바라보고 갈 적에 다민족 팀이라고 가고 있는 것이지 현실은 1.5세, 2세들 중심으로 한 여러분 연령층의 뭡니까? 멤버들이 많이 모여 있는 곳입니다. But in our meeting, of course, our direction, our ideal picture is for the multi-ethnic people. But in reality, right now, today, we have 0.5 generation, second generation, and those young generation are gathering. 그런데
리더의 영향을 줘야 될 여기 계신 분의 연령에 계신 분이나 이 어떤 영적 수준의 레벨의 분이 여러분이 자꾸 어른들 기준의 발상들을 해 나가면은 이게 교회도 큰일 나고 여러분의 후대들도 큰일 나게 돼 있습니다. So, people like you have a influence of leaders. If you keep thinking the way that adult generation's thinking, there's no hope for the church, and it's gonna be hard for the church and for yourself. 그 여러분의 바로 밑에 있는 후배들과 다민족들이요, 쉼 없이 훈련 속으로 들어갈 수 있도록 여러분이 기도하고 그런 어떤 그 컨텐츠를 만들어내고 작동을 시켜야 됩니다. So you have to continuously help and make this streamline so that the multi-ethnic people and the next generation, your younger generation, can going into training. And so you have to keep praying and prepare the content so that they can go into the system. 예, 어른 세대는 피동적입니다. 뭐 예를 들면 교회가 훈련을 해라 이러면은 뭐 억지로 참여를 하든지 뭐 이렇게 참여하는 게 맞지만 지금 다민족이나 영어권 예배나 이 여러분 세대는 뭐 해야 되느냐? 여러분이 훈련을 만들고 목사님한테 훈련해 주세요 하고 이렇게 만들어 가야 이게 다음 세대에 소망이 있는 겁니다. So the adult generation is very passive, but people like you have to keep like asking, oh, pastor, let's do this training, that training. You have to continually generate something like this. So that's when we can say, oh, there's a hope. 그리고 여러분 연령층에 맞고 여러분 문화 세대에 맞는 어떤 같은 훈련이라도 컨셉을 좀 다르게 해서 여러분 스스로가 만들고 목사님에게 요청도 하고 이렇게 해야 됩니다. So, even if it's the same training, maybe you can, try to change the concept of training that fit more for younger generations or, groups, so that you guys should make the training and request to pastors. 그래서 1강에서 나온 메시지 중에 중요한 게 이 힘이 있어야 된다. 보좌의 힘, 시공간을 초월한 기도의 힘, 237 나라 살릴 수 있는 빛의 힘이 있어야 된다 이런 말씀을 했어요. So the first message that the pastor shared was you have to have a power, the power of 보좌, 보좌, 천국, 하나님의 보좌, Heavenly throne. throne. heavenly throne, the power of heavenly throne, the power that transcends the times and space, and the power of lights that save 237 nations. 쉽게 말하면 보이지 않는 영적인 힘을 가져야 된다 그런 이야기를 했습니다. So basically, you have to have a power that's not invisible, 예, spiritual power 영적인 that's not visible. 영적인 힘인 거는 분명하지만 제가 오늘 설교 때도 이야기했지만 여러분 연령층에서 그래 돼 버리면 추상적이 됩니다. 아주 관념적이 돼요. So just like I shared today's message, that is a spiritual. 뭐가 영적인 힘이라는 단어를 쓰면은 이해는 되지만 그게 막연하다고요. 그게. So for example, if you're using the terms that the spiritual power, you know that, but it's very abstract idea. 사실은 습관이에요, 습관. What's the power? What's the spiritual power? That's your habit. 말씀 속으로 들어가고 기도 속으로 들어가고 영성의 은혜 받는 속으로 들어가는 습관이 되어져 있어야 되는 거예요, 사실은. So basically, you have to have this habit going into the word, going into the prayer, going into the spirituality, the receive the grace. You have to have this habit. 어째 보면요, 우리가 그 자부심도 가져야 되지만 스스로 분석도 할 줄 알아야 되거든, 내 영적 상태를. We have to. Of course, we should have confidence and pride, but we should also be able to self-examine ourselves. 우리 단체에 있는 거에 대한 자부심도 있어야 되지만은 내가 우리 단체 속에 있는 우리 단체의 문제라는 것이 아니고 그 속에 내 자신이 처해 있는 사각지대가 뭔지, 병들어 있는 부분이 뭔지, 약한 부분이 뭔지도 분석할 줄 알아야 됩니다. So you have to have a pride in our organization, but you also need to be able to self-examine and try to find your own reality, your blind spots, the parts in your life that's ill. You should be able to find that too.
어떤 의미에서는요, 기존 교회는요, 율법이 되다 보니까네, 여러분 한 20대 넘어가고 이제 30대 정도 되면요, 습관이 돼 있는 요소가 많이 있습니다. So another meaning, because it becomes a legalistic when you become 20 or 30th, there are many things that became habits. 근데 우리는 이제 복음을 계속 강조하다 보니까요, 훈련은 그냥 억지로 따라가다가 뭐 말아버리고 하니까네, 머리로는 복음인데 습관이 안 돼 있는 경우가 굉장히 많습니다. But you know, us in Darakbang organization, because we emphasize gospel so much, we are kind of forcefully following the training. So our head is gospel, but our life, we don't have any habits going into the gospel. 근데 그 습관을 만들어주는 거를 유광수 목사님이 해줄 수는 없는 거거든요. But Pastor, you can't make your own habits. 그 습관을 만들어주는 거를 담임 목사님이 할 수는 없는 거거든요. I can't make your habits. 유 목사님이 메시지를 하면은 습관을 만들어주는 거는 개교회 담임 목사님이 책임을 지고 해야 되겠지만은, 또 개교회 담임 목사님이 강단에서 메시지를 한다면은 그거는 밑에 있는 어떤 우리 그 중간 필드에 있는 여러분 연령층의 리더들이 나서서 만들지 않으면은 그게 안 만들어집니다. So basically, I can't, you know, nobody can make your own habits. If Pastor you say, of course, I should try to relay what he's trying to say. But also when a senior pastor like me is saying on the pulpit, then you guys, like the middlemen, the bridge ministers, will have to try to help the other people. But nobody can really make your own habits. You have to make your own habits. 어쨌든 힘이 있어야 된다. 영적인 하나님 나라의 힘, 보좌의 힘, 시공간을 초월하는 하나님의 역사의 힘, 빛의 힘이 있어야 된다. Anyways, you have to have a power. The power transcends the time and space, and you have to have a power of heavenly throne, and so you have to have a power. 그러면서 시급한 게 이 영적인 치유를 해줘야 된다. 이런 말씀이 나왔어요. And the most urgent thing is you have to have a spiritual healing. 중요한 게 강대국의 노예, 사단의 노예, 우상의 노예 끌려다녀야 되는 이 부분 치유돼야 된다 이런 말이에요. We have to heal the slavery, being a slavery of strong nations, slavery of idols. We have to be healed. 이 말을 우리에게 적용을 하자면은 사람 눈치 보고 살아야 되고 세상의 돈 때문에 살아야 되고 뭡니까 이런 것들 보고 다 노예 상태라는 말이 눈치 보고 살아야 되고 끌려서 살아야 되고 마지못해 살아야 되고 이런 거잖아요. 이렇게 우리가 살아가는 게 치유되어져야 된다는 거예요. So what does that mean in today's world, like and more easily understanding, if applied to today's term, you know, slave is basically living by money. Like you have to you are told to live for money. You are living for money, to make money, living your life, make a life, and you have to be a slave of the word and the word's perspective, view. 제가 사회생활을 하면서 이렇게 보니까요. 어떤 사람은 내가 월급을 조금 적게 받더라도 나는 예배에 성공해야 되겠다. 이렇게 시작한 사람은요. 나중에 이 전체적으로 이게 성공하고 누리는 걸 많이 봤습니다. So in my experience, when someone starting their work, but even if they gave up, they will have to give up better compensation if they really try to stick with, for example, try to be success in worship, then that people rest of their life, I've seen a lot of them doing that actually have very stable, peaceful life. 그러고요. 이 돈을 많이 벌어야 된다. 돈을 많이 벌어야지야 내가 명품 가방도 사고 좋은 집에도 살고, 이게 한마디로 말하면요. 노예되어 있다는 거예요. 돈에 노예되어 있고 우상에 노예되어 있고 보이지 않는 사단에 끌려다닌다는 말의 의미가 그 말이에요, 사실은.
So, being a slave is, really easy meaning. Its meaning is, oh, I have to make money, and because, only if I make more money, then I can live in better house. And these are the slavery mindset, slavery thoughts. And you are the slave of individual things, these type of things. 그래서 저는 영적 치유라는 말은 영어로 스피리추얼 힐링이지만은요, 조금 다른 말이지만은 구체적으로 이야기하면은 가치관이 치유돼야 된다는 거예요. So, spiritual healing is there's a term of spiritual healing, but in other terms, I would like to say that we will have to change the view of values. 자, 마무리하겠습니다. Let me 이번 let me 1강의 가장 conclude. 중요한 게 뭐냐면은 그 5천 종족을 살리는 다민족 살리는 길이 있는데 그게 TCK라고 이야기했어요. So the first message, let me summarize. The first message, Pastor said, the way to save 5,000 tribe is TCK. 쉽게 말하면은 요셉, 모세, 브리스길라 아굴라 국제기로 낸 사람들, 이런 사람들이었다는 거예요. So, for example, Joseph, Moses, Priscilla and Aquila, someone who had international marriage. 그래서 제가 가슴에 담았어요. 아, 우리 교회와 우리 다민족 팀이 앞으로 가야 될 거는 미국에 와 있는 TCK를 찾아야 된다. So I put that message in my heart. The direction that we have to go towards our church and our multi-ethnic groups has to go towards is to find TCK in America. 여기에 계신 분이 다 TCK예요. 일단 보니까. For example, all of you guys here are TCK. 그다음 여기 또 있으니까는 제임스 TCK야. 국제결혼 했으니까. James, you are also TCK because now you are a global marriage, like international marriage. 또 앞으로 이제 미국에 유학 오는 각국의 5천 종족의 TCK들이 올 거고 노동자들도 오고 그렇게 하잖아요. And there will be a lot of international students and the people who try to work in America coming from all different places. So they are TCK. 그래서 영어 예배팀 보고 내가 막 억수로 강요하는 건 아니지만은 앞으로 미국에 몰려올 각국의 유학생들, 그 다음에 노동자들, 취업자들을 대상으로 삼고 우리가 그 TCK를 전도하고 선교하는 그 기도 제목들을 붙잡고 도전해야 돼요. So we really have to challenge. I'm not forcing this English ministry team to do this, but I recommend and I suggest that we will have to start praying, putting these people in our hearts who will come to America to maybe make their living or study from 5,000 tribe. We really need to put them in our heart and start praying. 해라는 말이 아니고 여러분 다양하게 훈련과 전도 캠프 프로그램을 찾아낼 필요가 있습니다. I'm not just saying to do it, but try to find various of different training and contents for these people. 요즘은 또 뭐 어떤 의미에서는 인터넷을 가지고 캠페인도 해볼 필요가 있어요. 할 수도 있습니다. You can also do campaign through internet. 이번에 그 한국의 예원교에서 온라인으로 전도 초청 캠프를 했는데 1,500명인가 들어와서 영접 초청돼 들어왔다고 했습니다. So, for example, Yewon Church did evangelism camp through online, and about 1,500 people were invited, participated, and accepted Jesus Christ. 뭐 그게 뭐 크게 중요하겠냐 여기지만 그렇지 않습니다. 그분들이 인터넷이기 때문에 오히려 편안하게 들어왔을 수도 있습니다. Numbers are not important, but the most important thing is they actually joined comfortably because it was online. They can just use their computer from their own space. 그분들 가운데 어떤 새싹이 일어날지 우리는 모르는 거예요. And we don't know what type of sprout will come out from these among 1,500 people. 근데 미국이라서 할 수 없다. 온라인 이 코로나 기간에서 할 수 없다. 뭐 문화가 이래서 할 수 없다. 그러면 우리는 가만히 있고 정말로 이 감나무에서 감 떨어질 때까지 기다려야 된다는 거예요. But if we keep giving an excuse like because it's America we can't do it, because it's COVID-19 we can't do it, because the culture is different we can't do it, then we shouldn't do anything and just waiting for the apple to fall from the tree. 영어 예배팀에서 찾을 수 있는 TCK 찾는 캠프, 우리 워싱턴 초대교회가 교회 차원에서 TCK 찾는 캠프, 대학 청년부 렘넌트 부서에서 TCK 찾는 캠프, 우리 이거 기도하면서 찾아내야 돼.
we really need to find a camp. The English ministry team can find the TCK camp, that the Washington Chote Church can find in the church level, and college young adults and remnant group can find TCK camp in their own level. So we really need to find these camps in prayer. 예, 오랜만에 하니까 메시지가 길어졌네요. 요즘 Because 5분, I gave a message in very long time. It actually became a long message. 좀 더 길게 하면 시험 될 것 같아서 이렇게 끝내겠습니다. If I keep doing it, Joy will fall in angry 오랜만에 mode. 오랜만에 통역하느라고 추연지사 It's been a 감각을 while, Joy 찾느라고 시간이 좀 걸리네. interpreting, so it takes some time for her to pick up. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 아버지 감사합니다. Heavenly Father, thank you so much. 복음 속에 우리를 불러주시면 감사합니다. Thank you so much for calling us to be in gospel. 특별히 우리 영어 예배 팀을 축복하여 주시고 Especially please bless our English ministry team. 버려진 5천 종족 살리는 길이 TCK라고 했습니다. You said the way to save 5,000 tribe is TCK. 우리 영어 예배 팀이 거의 다 지금 TCK들이 모여 있습니다. And all of us here are TCK. 세계복음화의 열쇠요 길이 되는 TCK를 찾는 개인 캠프, 기관 캠프, 교회 캠프들이 일어나게 하옵소서. May you bless us so that we can have this camp to find the hidden TCK to save 5,000 tribes. 예수 그리스도 이름으로 In 기도드립니다. Jesus Christ's name we pray. 아멘.